Hello guys! Aqui é a teacher Sofia da SKYLIMIT Idiomas e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma atividade super legal de Easter. Isso mesmo, guys, de Páscoa, com as coisas que a gente tem na nossa casa. Olha que legal! We're going to make an Easter bunny. Yes, an Easter bunny. E o nosso bunny vai ficar beautiful, vai ficar muito lindo. Então vamos ver as coisas que a gente precisa? Let's go! Toilet paper roll for the body. Buttons, sequins or glitter for the eyes and nose. E pode usar o que tem em casa, tá, guys? Gift wrap. Glue, scissors, a marker, a tape, cotton for the tail, cut the gift wrap, put some tape on the paper roll, wrap it with the gift wrap. Put some tape at the end. Cut the sides of the wrap. Cut the sides and stick them inside the roll. We have a body. Glue the eyes on the roll with the two buttons or two sequins, okay? So glue them on the roll. Glue the nose on the roll. Wait a minute. Use the marker to make the mouth and whiskers. Make 2 ears. Stick them to the bunny. Glue some cotton on the back of the roll for the bunny tail, guys. It's ready! E aí, guys, gostaram do nosso bunny, do nosso Easter bunny? Então se divirtam com a mommy e com o daddy e depois me mandem foto de como ficou de vocês, tá bom? Happy Easter! Bye, bye!